Also, it will seem a bit chaotic and experimental because we work with non-linear. There's many. 네, 그래서 이제 지금 보여드린 책을 보시면은 타이포그래피 디자인과 관련된 이야기인데요. Restlessness surges ceaselessly. Incantation, so it's with the idea of ornamentation, with the idea of rhythm, the idea of weaving, repetition. 으로 전해지는 노래들 그리고 타이포그래피가 어떻게 번역 가능성을 지니고 있는지도 살펴본 작업입니다. Beyond sense. Twainly ample of amongst, twainly ample of amongst, twainly ample of amongst. 23rd July 1916. I have invented a new genre of poems. 단어가 하나의 뜻을 의미하는 것이 아니라 그 의미를 오히려 극복을 해내는 것이고요. 이제 이 부클릿을 여러분께 전달을 해볼 텐데요. Ninga, gloppa. 여기서 고양이와 공작새뿐만이 아니라 다른 수많은 내용들을 볼 수도 있을 겁니다. Njama, bawapa, baongo. Do we need a translation? Baobo, baobo, baobo. Body makes sounds. 글쓰기가 지니고 있는 어떤 젠더적인 측면, 그 장르를 벗어나려는 도전이었습니다. 기존에 존재하는 사회적인, 정치적인 제한을 벗어나고 극복해내려는. Pasta, paper, wine. You have ordered. 6 to pay. Wrong bar. Too late, you. Met Margot with the tin palette. Party. Free pass. Omit. Is recording. Bum 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 in space. Broadcasting. And as a matter of fact, I never want to see you again. 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 Over the telephone. I hope you have a nice weekend. I hope you have a nice weekend. But I want to see you again. So 감사합니다 for coming. julep.